Namaste Narasimhaya. Namaste Narasimhaya. Dalita Hiranyakashipu Tanupena Kesavadrita Narahari Rupa Jai Jagadish Hare Jai Jagadish Hare Jai Jagadish Hare Avakara Kamala Hare Naka Aluka Singha Dalita Hiranyakashipu Tanupena Kesavadrita Narahari Rupa Jai Jagadish Hare Jai Jagadish Hare Jai Jagadish Hare Kesavadrita Narahari Rupa Jai Jagadish Hare Jai Jagadish Hare Jai Jagadish Hare Kesavadrita Narahari Rupa Jai Jagadish Hare Jai Jagadish Hare Jai Jagadish Hare Jaya Nrsimhadev Jaya Nrsimhadev Nrsimhadev Jaya Nrsimhadev Jaya Nrsimhadev Jaya Nrsimhadev Jaya Prahlad Maharaj Prahlad Maharaj Prahlad Maharaj Jaya Prahlad Maharaj Jaya Prahlad Maharaj Prahlad Maharaj Lakshmi Nara Hari Lakshmi Nara Hari Nara Hari Lakshmi Nara Hari Lakshmi Nara Hari Lakshmi Nara Hari Nara Hari Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Jai Nrsimhadev Bhagwan ki Jai Prahlad Maharaj ki Jai Nitai Gaur Premanande. Someone is translating? With or without a mic? Without mic. No, we have another mic. Anyways, we don't have thousands of people here. And he has a big voice also. So, should not be a problem. I think जरूरत नहीं पड़ेगा. हाँ उसका voice अच्छा ही है. He has that bass man, I think, his voice. Yeah, he has a microphone voice. Yeah. Microphone-like voice. Yes. Not that your voice is a microphone.
So what is the program now? Mahesh, we have lecture, kirtan, and after that prasadam. Lecture, kirtan. No, kirtan and lecture. Kirtan and lecture. Yes. Well, we already had kirtan. I think probably. Okay, and then after? Prasadam is there. Prasadam is Prasadam. Here prasadam has been prepared here. Huh? Your prasadam is prepared by cow dung patties and everything. Good. Okay. Here? Yes, yes. Okay. Anyways, so we'll speak a little something. Short prayer. Om Ajnanatimirandasya Jnanam Jana Shalakaya Chakshurmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Okay, Hare Krishna. Careful, there's a microphone. Yes, yes. I see many of the faces that were there yesterday on the Manava Bhavan terrace. Last year. Last year. Yes. నిన్న చూసినటువంటి చాలా మంది భక్తులు మాధవ భవన్ టెర్రస్ మీద అయితే ఉన్నారో చాలా వరకు ఆ భక్తుల్ని ఈ రోజు ఇక్కడ చూస్తున్నాను. So it was good to have our last program of the year in the city and our first program of the year in the country. చాలా మంచిది, ఎందుకంటే సంవత్సరం చివరి రోజుని పట్టణంలో జరుపుకున్నాము, కొత్త సంవత్సరం మొదటి రోజుని ఇక్కడ చక్కగా గ్రామం వైపు జరుపుకున్నాం కాబట్టి. Very difficult to have the presence of cows on a terrace in the city. చాలా కష్టతరము ఇంట్లో ఉన్నటువంటి టెర్రస్ పైకి ఆవులను తీసుకురావడానికి సిటీలో. So all of us are very fortunate to have an opportunity to be here to do Go Puja, Go Seva, because that is what we should be doing not only on the 1st of January, but actually every day. నిజానికి ఇది చాలా సుకృతి కలిగినటువంటి దినము, ఎందుకంటే అందరం కూడా ఇక్కడ వచ్చేసి చక్కగా గోపూజని మనందరం కూడా నిర్వహించుకున్నాము. కాకపోతే ఈ గోపూజని కేవలం ఒక రోజు కోసం కాకుండా, ఒక రోజు చేయడమే కాకుండా ప్రతిరోజు కూడా గోపూజని చేయాలని చెప్పేసి అని చెప్తున్నారు. Of course, all of us as devotees, as aspiring devotees, Prabhupada one time said to call ourselves as devotees is it's not a simple statement. It's not such an easy thing to be a devotee or to become a devotee. శ్రీల ప్రభుపాద వారు అంటారు, భక్తుడంటే కేవలం ఏదో సాధారణంగా ఎవరిని పడితే వారిని భక్తులు అనడం కాదు, ఎవరినైతే భక్తులు అంటున్నామో అది చాలా భక్తుడు అనిపించుకోవడం చాలా కష్టతరమైనటువంటిది అనేటువంటి విషయాన్ని ప్రభుపాద వారు చెప్తారు. A devotee is someone who is at least situated and remaining situated, who remains situated in the mode of goodness. భక్తుడంటే కనీసం తను సత్వగుణమైన కలిగి ఉండాలి కనీసం. And we know that because the cows are already in the mode of goodness, if we simply associate with the cows or live with the cows, we more quickly and more easily will also come
to the mode of goodness. మనందరూ కూడా తెలుసు ఆవులు సత్వగుణంలో ఉంటాయని కూడా. సో మనందరం కూడా ఆ గోమాతతో కనుక మన సాంగత్యం కలిగినట్టయితే కనుక ఆ గోమాతలో ఉన్నటువంటి ఆ సత్వగుణం కూడా మనందరికీ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. And that is why throughout Srila Prabhupada's books, throughout his different purports, so often he is making reference, as we have all heard so many times, the importance of simple living and high thinking. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వారి యొక్క భాష్యాల్లో వారి యొక్క గ్రంథాల్లో అనేక మార్లు చెప్పడం జరిగింది. మనందరూ కూడా తెలుసు, సరళమైనటువంటి జీవితము, ఉన్నతమైనటువంటి భావాలు కలిగినటువంటి జీవితం మనం కొనసాగించాలని చెప్పి. When we live in, as most of us do, in modern day cities, urban areas, it is extremely difficult to practice this philosophy of simple living and high thinking, isn't it? మనందరూ కూడా తెలుసు, చాలా మంది పట్టణాల్లో జీవనం సాగిస్తుంటారు. పట్టణంలో జీవనం సాగించేటువంటి భక్తులందరికీ కూడా ఈ కృష్ణ చైతన్యాన్ని స్వీకరించడం అనేటువంటిది, లేదా సరళంగా సాధారణమైనటువంటి జీవితం కలపడం అనేటువంటిది అందరికీ సాధ్యమయ్యేటువంటిది కాదు పట్టణ జీవితం జరిగే వారికి, పట్టణ జీవితం కొనసాగించేటువంటి వారికి. So Vedic culture is based on this very important philosophy of simple living and high thinking, which means that the easiest way for achieving that is in a rural setting. మీ అందరూ కూడా తెలుసు, సరళమైనటువంటి జీవితం, సనాతన ధర్మం అంతా కూడా ఈ సరళమైనటువంటి జీవితము, ఉన్నతమైనటువంటి భావాలు కలిగినటువంటి సిద్ధాంతం పైన అది ఆధారపడింది. తద్వారా మనకి సరళంగా చాలా చాలా ఈజీగా మనకు సత్వగుణం వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. But of course, even for ourselves as devotees, it's not always so obvious, and we are not completely, fully convinced. మనందరూ కూడా భక్తులం, మనలో ఇంకా సంపూర్ణమైనటువంటి, ఇంకా దృఢమైనటువంటి విశ్వాసం కాలేదన్నమాట. మనకి ఇంకా మనం కన్విన్స్ కాలేదు. Most ordinary people, and sometimes our own devotees, when we speak about village life, the first thought that comes to mind is that this is regressive, this is going backwards, this is primitive, all of these things. సాధారణంగా మనుషులందరూ కూడా ఏమనుకుంటారంటే, సాధారణమైనటువంటి మనుషులే కాదు, కొంతమంది భక్తులు కూడా ఏమనుకుంటారంటే కనుక గ్రామంలో నివసించడం కానీ లేదా గ్రామాల వైపు పోవడం అంటే కనుక అది మనకు వెనుకపాటుతనం, వెనక్కి అనిపిస్తుంది అని చెప్పి అనుకుంటారనమాట. But actually the opposite is true. What is meant to be the standard, what is more natural, what will be more conducive, more helpful for us to live a more simple life, especially to practice Krishna consciousness, is in this more natural setting. కానీ మనం అనుకున్నట్టుగా ఎంతమంది చెప్పినట్టు దానికి విరుద్ధంగా ఏమిటంటే, అందరూ గ్రామాల్లో ఉంటే కనుక అది వెనకబాటుతనం అనుకుంటున్నారు. కానీ దానికి విరుద్ధంగా ఏమిటంటే, సనాతన ధర్మం ఏం చెబుతుందంటే, గ్రామాల వైపు కనుక మనం సహజీవనం సాగించినట్టయితే కనుక అది మన కృష్ణ చైతన్యాన్ని ఆచరించడం కోసం, కృష్ణ భక్తిని కొనసాగించడం కోసం చాలా సహజమైనటువంటి వాతావరణం ఉండటం వల్ల చాలా చక్కగా మనం మన యొక్క భక్తిని ఆచరించేటువంటి అవకాశం ఉంది. So for all of us here who are living in and around the Twin Cities of Hyderabad and Secunderabad, this particular project named as narsimhapally Eco Village, right? Vedic Village. Okay, yeah, Vedic Village, correct. Which is an eco village automatically, is actually very, very important for every single devotee. ప్రత్యేకించి జంటనగర్ల చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి భక్తులందరికీ కూడా చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది. ఎందుకంటే ఈ యొక్క ప్రదేశం యొక్క పేరు ఏమిటంటే నరసింహపల్లి వైదిక గ్రామము. ఈ యొక్క ప్రదేశం అయినటువంటిది జంటనగర్లో ఉన్నటువంటి భక్తులందరికీ కూడా చాలా అవసరమైనటువంటిది. It should not simply be seen as a place where once in a while
especially on the first of the new year. We come and have some nice program, do some chanting, feed the cows, do go puja, have prasadam, then go back and forget about everything. ఇది కేవలం మొదటి సంవత్సరం కాబట్టి, ఇది మొదటి రోజు కాబట్టి ఈ సంవత్సరంలో ఈ ఒక్క రోజు వచ్చేసి చక్కగా గోపూజన చేసి లేదా గురు పూజన చేసి చక్కగా అందరం ప్రసాదం తీసుకొని మళ్ళీ దీని గురించి మర్చిపోవటం గురించి కాదు, అలా కాదు అన్నమాట చేయవలసింది. That's why I think I mentioned this a few times. I really would like to have as many of our devotees from the Twin Cities come and visit our small village. Not so small, actually. It's spread out on, 150 acres of land in Indonesia, what we call Gita Nagari Baru. ప్రత్యేకించి అనేక మార్లు కూడా నేను చెప్పడం జరిగింది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి భక్తులందరికీ కూడా, మీ అందరికీ కూడా ఇండోనేషియా అనేటువంటి దేశంలో ఉన్నటువంటి 150 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఉన్నటువంటి గీతా నగరి బారు అనేటువంటి ఒక భక్తులకు సంబంధించినటువంటి ఒక గ్రామం ఉంది. దానికి అందరినీ కూడా రావాలని చెప్పేసి అనేక మార్లు కూడా నేను చెప్పడం జరిగింది. In that small village, which has been in existence now for maybe about 18 years, actually. ఈ గీతా నగరి అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో, ఇండోనేషియా అనేటువంటి దేశంలో ఉన్నటువంటి ఆ గీతా నగరి అనేటువంటి గ్రామము సుమారుగా 18 సంవత్సరాలు అయిందనమాట అది మొదలయ్యి. And we have approximately 150 devotees who are living there. సుమారుగా 150 మంది భక్తులు ఆ యొక్క గ్రామంలో నివసిస్తున్నారన్నమాట. And about of those 150 devotees, 70 are children. ప్రత్యేకించి ఆ 150 మంది భక్తుల్లో సుమారుగా 70 మందికి పైగా పిల్లలు ఉన్నారన్నమాట ఆ గ్రామంలో. Yes. Our family program there is to have as many children as possible. అక్కడ గ్రామంలో ఉన్నటువంటి నియమం ఏమిటంటే ఎంత ఎక్కువ అయితే కనుక అంత ఎక్కువ మంది పిల్లల్ని కనడం అన్నమాట. Modern day family program is the opposite. కానీ ఈ ఆధునికమైనటువంటి ప్లానింగ్ ఏదైతే ఉందో పిల్లల్ని తక్కువ కనాలనేటువంటి ప్లానింగ్ ఉంటుందన్నమాట. We know how the country of China, they went all the way down to only one per family. Now they're opening up, you can have two. Yes, madam. చైనా దేశంలో మొదటిగా మీ అందరికీ కూడా తెలుసు ఒక పిల్లవాడిని కనాలనేటువంటి నియమం ఉండేది. ఇప్పుడు వాళ్ళకి గుర్తించి దానివల్ల జరిగినటువంటి ప్రమాదాన్ని గుర్తించి ఇప్పుడు 2 పిల్లలు కనండి అని చెప్పి చెప్తున్నారు అనమాట. But the Vedic system, the Vedic way is that when one gets married, actually the priest will chant some prayers where he will bless and bless the new husband and wife so that they can have as many children as possible to bring up in Krishna consciousness. ప్రత్యేకించి వైదిక సంస్కృతిలో, సనాతన ధర్మ సంస్కృతిలో ఇలాంటి నియమాలంటూ ఏమి లేవు. చక్కగా జంటకి పెళ్ళైన తర్వాత, వివాహం అయిన తర్వాత బ్రాహ్మణుడు చక్కగా దీవించేవాడు. అతని ద్వారా చాలా మంది పిల్లల్ని కనేవారు అన్నమాట అప్పట్లో. Yes, and this was not only here in India. I think I've mentioned how in my own family, from my father's side and mother's side, they both had like 14 and 16 children. ప్రత్యేకించి భారతదేశానికి పరిమితం కాదు ఎక్కువ మంది పిల్లలు అనేటువంటిది. మహారాజు గారి యొక్క దేశం కెనడా దేశం. అక్కడ మహారాజు గారి యొక్క తండ్రులు వారి యొక్క తల్లుల సైడ్ నుంచి కూడా ఒక సైడ్ 14 మంది, ఇంకొక సైడ్ నుంచి 16 మంది వారు పిల్లలు అన్నమాట. Practically unthinkable today. ఇప్పుడు కనీసం దాన్ని ఊహించలేము కూడా అని చెప్తున్నారు. But actually, when we live in a more simple and natural way, as we are meant to do, having more children to bring up in Krishna consciousness and to help also in the development of villages was very important. కానీ ప్రత్యేకించి ఇక ఎక్కువ మంది పిల్లలు ఉండడం కూడా ఏంటంటే మనకున్నటువంటి గ్రామీణ నేపథ్యంలో మనకున్నటువంటి జీవనానికి అది చాలా ఉపయోగపడేటువంటి విషయం. Yes. So it still remains very much a major program or major desire on the part of Srila Prabhupada that he wanted that we establish this
standard or original Vedic culture based in villages. ప్రత్యేకించి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వారి యొక్క ఆకాంక్ష ఏమిటంటే ఈ యొక్క గ్రామీణ జీవనం ఆధారంగా సరళమైనటువంటి జీవితం మనం కొనసాగించాలి, జీవనం మనం ప్రారంభించాలనేటువంటిది శ్రీల ప్రభుపాద వారి యొక్క ఆకాంక్ష అన్నమాట. So in whatever way may not be possible for everyone to move in village, but in different ways, all of us should feel some obligation and responsibility to assist Srila Prabhupada in making this happen, actually. ఈ యొక్క గ్రామీణ జీవనం కొనసాగించడానికి అందరికీ సాధ్యం కాకపోవచ్చు. అయినప్పటికీ కూడా ఎంత వీలైతే అంతవరకు శ్రీల ప్రభుపాద వారి యొక్క ఆకాంక్ష అనేటువంటిది ఏదైతుందో భక్తులు గ్రామీణ నేపథ్యంలో జీవనం కొనసాగించాలనేది ఈ ఆకాంక్షకి ఎంత వీలైతే అంత సహాయం చేయడం అనేటువంటిది కూడా సహకరించే విధంగా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా దానికి తోడ్పాటు అందించాలి. And anyone who on a regular basis reads Srila Prabhupada's books, this is very, very clearly explained by Srila Prabhupada. ప్రతి ఒక్కరు ఎవరైతే కనుక క్రమ పద్ధతిలో చక్కగా ప్రభుపాద వారి యొక్క గ్రంథాలు చదువుతున్నారో వారికి ఈ యొక్క విషయం కూడా తెలుసుకోవచ్చు ఆ విధంగా. And in many ways, devotees from India have a special responsibility because the land of India is meant to actually demonstrate and show what is the actual Vedic culture. ప్రత్యేకించి భారతదేశంలో పుట్టినటువంటి వారందరికీ చాలా ప్రత్యేకమైనటువంటి బాధ్యత కలిగి ఉంది. ఎందుకంటే ఈ యొక్క సనాతన ధర్మం యొక్క సంస్కృతిని మనం తెలియచేయటంలో అది మన బాధ్యతగా మనందరం కూడా గుర్తించాలి. Just this morning, actually, I received a very nice PowerPoint from devotees in Ukraine. ఈ రోజు ఉదయం నాకు ఉక్రెయిన్ అనేటువంటి రష్యా దేశం ఉక్రెయిన్ నుంచి నాకు ఒక ప్రెజెంటేషన్ పంపించారనమాట. అది నాకు అందింది ఈ రోజు ఉదయం. In Ukraine, just like in Europe, or rather like in Russia, there are thousands of devotees there. ఇలాగైతే యూరోప్ లో ఉంటారు అట్లా అదే విధంగా రష్యా దేశంలో కూడా వేల సంఖ్యలో మన భక్తులు ఉన్నారు అక్కడ. And Ukraine is touching Russia, and Ukraine used to be the what is called the bread basket. All of the rice was grown actually in the country's very fertile soil and would feed so many other countries around. ప్రత్యేకించి ఇప్పుడు చెప్తున్నటువంటి ఉక్రెయిన్ దేశం ఏదైతే ఉందో ఇది రష్యాకు ఆనుకొని ఉంటుందన్నమాట. ఈ ఉక్రెయిన్ దేశం యొక్క ప్రసిద్ధి ఎందుకంటే కనుక చాలా సారవంతమైనటువంటి భూములు అక్కడ ఆ యొక్క దేశంలో ఉండటం వల్ల వారు పండించినటువంటి ఆ ధాన్యం ఏదైతే ఉందో బియ్యం ఏదైతే ఉందో అది ఆ దేశంలో కాకుండా చుట్టుపక్కల అనేక దేశాలకు కూడా వారు ఆహారాన్ని ఇచ్చేవారు అన్నమాట. So maybe 2 months back I had sent a request for devotees who are having some farm community to prepare a kind of what is called year-end report, showcase their particular project. ప్రత్యేకించిన 2 నెలల క్రితం అక్కడ ఉన్నటువంటి భక్తులని అడగటం జరిగింది. వారు ఒక వివరణ పూర్తిగా చక్కగా ఒక ప్రెజెంటేషన్ కనుక ఇచ్చినట్టయితే వారు సంవత్సరం మొత్తం పొడుగులా ఏమేమి వ్యవసాయం చేశారనేటువంటి విషయాన్ని తెలియజేయమని చెప్పేసి 2 నెలల క్రితం అడగడం జరిగింది. So there's one particular project in Ukraine. There are actually quite a few of them. One of them is called Mother Farm. అనేకమైనటువంటి అక్కడ కమ్యూనిటీస్ ఉన్నాయి, ఫామ్ ఇట్లాంటి వ్యవసాయ క్షేత్రాలు ఉన్నాయి. అందులో ప్రత్యేకించి మదర్ ఫామ్ అనేటువంటి క్షేత్రం ఒకటి ఉంది. If any sannyasi visits the mother farm, the devotees responsible for that project, they donate a cow to the sannyasi. ఎవరైతే కనుక సన్యాసులు కనుక ఆ యొక్క వ్యవసాయ క్షేత్రానికి అయితే వెళ్తారో విజిట్ చేస్తారో అక్కడ ఉన్నటువంటి వ్యవసాయ క్షేత్రానికి సంబంధించినటువంటి పెద్దవాళ్ళందరికీ కూడా ఒక్కొక్క సన్యాసికి ఒక్కొక్క ఆవుని దానం చేస్తారన్నమాట. And they have some 45 cows. They work very closely with local villages to produce many different cow products. ప్రత్యేకించి ఆ యొక్క వ్యవసాయ క్షేత్రంలో మదర్ ఫామ్ అనేటువంటి వ్యవసాయ క్షేత్రంలో సుమారు 45 గోవులు ఉన్నాయి. అక్కడ ఉన్నటువంటి భక్తులందరూ కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి గ్రామస్తులందరి చేత చాలా చక్కని సహాయ సహకారాలు అందించుకుంటూ గో ఉత్పత్తులని వారు తయారు చేస్తారన్నమాట. The head of the project, the devotee responsible, actually is a disciple of His Holiness. Was it? No.
Bhakti Tirtha Maharaj. Bhakti Tirtha Maharaj, who would he spent quite a bit of time preaching in actually in those eastern countries. ప్రత్యేకించి అక్కడ ఉన్నటువంటి వ్యవసాయ క్షేత్రం ఉన్నటువంటి హెడ్ లీడర్ ఎవరైతే నాయకుడు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు భక్తి తీర్థ స్వామి మహారాజు వారి యొక్క శిష్యులు. వారు చాలా ఈస్ట్ సైడ్ అంటే తూర్పు భాగం ఉన్నటువంటి దేశాల్లో ప్రదేశాల్లో అనేక మార్లు వారు ప్రచారం చేయడం జరిగింది. Bhakti, His Holiness Bhakti Tirtha Maharaj was one of our sannyasis who was very much promoting, encouraging and supporting the development of farm communities. ప్రత్యేకించి పరమ పూజ భక్తి తీర్థ స్వామి మహారాజుల వారు కూడా ఈ యొక్క వ్యవసాయ క్షేత్రాన్ని ఫార్మ్ కమ్యూనిటీస్ ని చాలా వరకు వారు ప్రమోట్ చేస్తున్నారు అన్నమాట. So the name of the devotee actually is Yamuna Prana. ఆ యొక్క నాయకుడు ఉన్నాడే ఆ యొక్క మదర్ ఫార్మ్ అనేటువంటి కమ్యూనిటీ దానికి సంబంధించినటువంటి నాయకుడి యొక్క పేరు యమున ప్రాణదాసుడు. The life of Yamuna. So I first met him maybe 3 years ago when he came to Mayapur Gaur Purnima time, and he had brought with him pure ghee from his farm. ఆ యొక్క భక్తుడిని నేను 3 సంవత్సరాల క్రితం మాయాపూర్ అనేటువంటి ధామంలో కలవడం జరిగింది. కలిసినప్పుడు అతను ఒక పెద్ద బాస్కెట్ లో చక్కగా గో నెయ్యితో చేసినటువంటి అంటే గో పాలతో చేసినటువంటి సహజమైనటువంటి నెయ్యిని తీసుకొచ్చారనమాట. So like this they make different products, and they made a very I think it will win first prize. They made a very wonderful PowerPoint, about 20 slides, and we'll be showing that. I sent it to our different devotees, including so within a couple of days hopefully that will up and devotees can have a look at that. ప్రత్యేకించి వారు పంపించినటువంటి వెబ్సైట్ ని చాలా మంది భక్తులకు కూడా నేను పంపించాను. మరికొద్ది రోజుల్లో అది మన యొక్క వెబ్సైట్ లో కూడా ఉంటుంది. తద్వారా అందరూ కూడా ఆ యొక్క ప్రెజెంటేషన్ చూడవచ్చు. So there is an ongoing effort in different countries around the world. Some devotees are very much aware of the importance of developing these kind of projects, and I would just like to take this opportunity, whenever that opportunity is there, to encourage devotees in whatever way, whatever capacity you can, to help these kind of projects actually develop. విశ్వవ్యాప్తంగా కూడా అనేకమైనటువంటి భక్తులు ఇలాంటి ఫార్మ్ కమ్యూనిటీస్ ని నెలకొల్పడం కోసం చాలా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. కాబట్టి మరొకసారి తెలియజేసేది ఏమిటంటే ఈ యొక్క ఫార్మ్ కమ్యూనిటీస్ కి సంబంధించి ఎలాంటి సహాయ సహకారాలు కూడా అందించాలని చెప్పేసి ప్రతి ఒక్క భక్తులు కూడా దానికోసం ప్రయత్నించాలని చెప్పి చెప్తున్నారు. There are some interesting developments taking place also here in India. I think some of you may be knowing that more and more devotees are getting involved with promoting and helping to develop gurukulas for our children. భారతదేశంలో కూడా అనేకమైనటువంటి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. ప్రత్యేకించి గురుకులాలు చిన్నపిల్లలకి పాఠశాలలు మొదలు పెట్టేటువంటి ప్రయత్నం చాలా విస్తారంగా జరుగుతుంది భారతదేశంలో. That is very much the basis of our Vedic communities. We cannot expect to develop or establish varnashram societies without having such kind of qualified young people. ప్రత్యేకించి వర్ణాశ్రమ ధర్మాన్ని స్థాపించడం కోసం అయితే కనుక ఇలాంటి గురుకులాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ప్రామాణికమైనటువంటి గురుకుల వ్యవస్థ ఏతుందో అది లేకపోతే కనుక మనం వర్ణాశ్రమ ధర్మాన్ని స్థాపించినటువంటిది చాలా కష్టతరం అవుతుంది. One of the devotees involved, actually, he also just wrote to me recently, Arjuna Krishna, some of you may know him. He, along with another devotee, just spent quite a few months at the Mayapur Gurukul. ప్రత్యేకించి మీ అందరూ కూడా కొంతమంది భక్తులకు తెలిసి ఉంటుంది అర్జున కృష్ణ ప్రభు అని. వారు కూడా మాయాపూర్ లో చాలా చక్కని శిక్షణ తీసుకున్నారు ఈ గురుకుల వ్యవస్థ పైన, గురుకుల విద్యా సంబంధించినటువంటి విషయాల పైన. And they have plans to establish or to begin a gurukul hopefully sometime this year. They're looking for a place now. ప్రత్యేకించి వారు కూడా చక్కని గురుకులాన్ని వారు ప్రారంభించాలనుకుంటున్నారు ఈ యొక్క సంవత్సరంలో మరికొద్ది నెలల్లో. So one of the essential ways, important ways for parents especially to help
is to, whenever there will be Gurukulas, to have and allow at least one of their kids, one of their children to attend or become part of the Gurukula. ప్రత్యేకించి తల్లిదండ్రులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి చెప్పేది ఏమిటంటే ఎప్పుడైతే కనుక మీకు దగ్గరలో కనుక ఎలాంటి గురుకులం అయితే మీకు అందుబాటులో ఉందో కనీసం మీకు ఉన్నటువంటి పిల్లల్లోంచి ఒక పిల్లలైనా సరే ఈ గురుకుల పాఠశాలకి మీరు పంపించేటువంటి ప్రయత్నం చేయండి. And of course, this is all very much also connected with learning Sanskrit, something we were talking about just yesterday. ప్రత్యేకించి ఇది చాలా ప్రాథమికమైనటువంటి విషయాన్ని చెబుతుంది. నిన్న కూడా నేను చెప్పడం జరిగింది, సంస్కృత భాషను నేర్చుకోవడం గురించి చెప్పడం జరుగుతుంది అన్నమాట. So would like to encourage devotees, especially younger devotees, whenever the opportunity is there, and parents can encourage some of their devotees, some of their children also to learn this Sanskrit language. ప్రత్యేకించి తల్లిదండ్రులకి వారి యొక్క పిల్లలకి ఎలాంటి అవకాశం ఉన్నా సరే వారికి సంస్కృతాన్ని నేర్పించేటువంటి ప్రయత్నం చేయండి. Actually, many years ago, Srila Prabhupada, when he wrote this essay on Gita Nagari, he mentions at the end of the essay that when India became independent, it should have established or chosen Sanskrit as the national language. ప్రత్యేకించి శ్రీల ప్రభుపాద్ వారు గీత నగరి ఎస్ఏ అనేటువంటి ఒక పెద్ద వ్యాసాన్ని రాశారు. వారు ఆ వ్యాసంలో వారు చెప్పారు ఏమిటంటే కనుక భారతదేశానికి కనుక స్వతంత్రం వచ్చినట్టయితే కనుక అనంతరం స్వతంత్రం రాగానే మన రాష్ట్రం మన దేశం యొక్క భాషని సంస్కృత భాషగా గుర్తించాలని చెప్పేసి శ్రీల ప్రభుపాద్ వారు ఆకాంక్షించారు. Yes, and of course, this being a new year, would like to encourage all the devotees to take this process of Krishna consciousness seriously and somehow or other become involved in assisting or helping Srila Prabhupada spread this very important mission. ఈ నూతన సంవత్సరం ఉన్నటువంటి మొదటి రోజున భక్తులందరూ కూడా ఈ యొక్క కృష్ణ చైతన్యాన్ని చక్కగా మీరు శ్రద్ధగా ఆచరించండి. అదే విధంగా శ్రద్ధగా ఆచరిస్తున్నటువంటి భక్తులకు కూడా మీరు సహాయ సహకారాలు అందించేటువంటి ప్రయత్నం చేయండి. Yes. So we can possibly take a few minutes if the devotees have some questions. ప్రత్యేకించి భక్తులకి ఇంకొక 5 నిమిషాల వరకు కనుక ఏదైనా ప్రశ్నలు ఉంటే కనుక దయచేసి అడిగేటువంటి ప్రయత్నం చేయండి. Yes, Prabhu. Most of the devotees of ISKCON, when we are producing, we are making brahmanas. How can we fulfill how can we come up with the farm communities if everyone is becoming brahmana? Yeah, you can translate that. Yes. Right. Yeah. ప్రభుజీ వారు అడుగుతున్నటువంటి ప్రశ్న ఏమిటంటే అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంఘం మన యొక్క ఇస్కాన్ సంస్థలో అందరూ కూడా బ్రాహ్మణుల కోసం మనం ప్రయత్నం చేస్తున్నాం కదా, మరి బ్రాహ్మణులే కనుక ఓన్లీ కేవలం బ్రాహ్మణులు వంటికైతే మరి మన వర్ణాశ్రమ ధర్మం ఎలా మనకు పూర్తిగా మనం స్థాపించగలమని చెప్పి అడుగుతున్నారు. Very intelligent and important question. చాలా తెలివైనటువంటిది, చాలా అవసరమైనటువంటి ప్రశ్న అది. So part of the answer is that actually most of our brahmanas are not brahmanas. ప్రత్యేకించి దాని యొక్క సమాధానం ఏమిటంటే మనం ఎవరినైతే బ్రాహ్మణులు అనుకుంటున్నామో వారు నిజమైనటువంటి బ్రాహ్మణులు కాదు. Because a brahmana is someone who will spend quite a few hours every day studying Shastra. ప్రత్యేకించి బ్రాహ్మణులు అంటే కనుక చాలా సమయాన్ని వారి రోజులో ఉన్నటువంటి చాలా సమయాన్ని వారు శాస్త్రాన్ని అధ్యయనం చేయడం కోసం ఉపయోగించాలి వారు. And a brahmana is someone who will absolutely not accept a salary. ప్రత్యేకించి బ్రాహ్మణులు అంటే కనుక వారి నెల జీతాన్ని ఎప్పుడు కూడా తీసుకోకూడదు అనమాట. వారు నిజమైనటువంటి బ్రాహ్మణులు. There are various symptoms in this way. So of course there is a need. The primary purpose, Srila Prabhupada had explained many years back, primary purpose for establishing ISKCON actually is to create a class of brahmanas to begin with. ప్రత్యేకించి ప్రభుపాద్ వారు మన యొక్క సంస్థను ప్రారంభించినప్పుడు వారు చెప్పింది ఏమిటంటే మొదటగా మనము
చక్కని బ్రాహ్మణుల్ని మనం తయారు చేయాలని చెప్పారనమాట. At the same time, Srila Prabhupada also explained that in the same way that we train up individuals to become brahmanas, we also need to train individuals to become kshatriyas and vaishyas. ప్రత్యేకించి కేవలం బ్రాహ్మణులకి శిక్షణ ఇవ్వడమే కాకుండా మన యొక్క సంస్థ ద్వారా మంచి క్షత్రియుల్ని మంచి వైశ్యులను కూడా మనము శిక్షణ ఇవ్వాలని చెప్పేసి ప్రభుపాదుల వారు చెప్పారు. We also need training programs for individuals to become good shudras. ప్రత్యేకించి చాలా చక్కని శిక్షణ కూడా ఇవ్వాలి, తద్వారా శూద్రులు కూడా మనకి తయారయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంది. Of course, we all know that the very word shudra is not a very appealing word. ప్రత్యేకించి శూద్ర అనేటువంటి పదం అందరికీ అంత ఆమోదయోగ్యంగా కనిపించదు. In that it has taken on a very, we could say, negative connotation. ప్రత్యేకించి ఈ పదం అనేటువంటిది చాలా చెడుగా మనందరం కూడా అర్థం చేసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంది. But every single member within the system of Varna and Ashrama, every single member actually very important. ప్రతి ఈ వర్ణాశ్రమ ధర్మంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి వర్ణం వారు కూడా చాలా ప్రధానమైనటువంటి వారు, వారి యొక్క అందరికీ సమానమైనటువంటి అవకాశం ఉంది అనమాట. That is why Srila Prabhupada, he spoke on many occasions of the need to establish Varnashram College. అందుకే ప్రభుపాద వారు అనేక మార్లు చెప్పారనమాట, ఈ వర్ణాశ్రమ కళాశాల అనేటువంటి మనం ప్రారంభించాలని చెప్పి. By establishing or by having Varnashram colleges, then we can more easily explain to our devotees what are the different Varnas and Ashramas and how individuals can actually be trained in these respective Varnas and Ashramas. ప్రత్యేకించి ఇలాంటి కళాశాలలు కనుక మనకు కొనసాగించినట్టయితే కనుక అందులో ఇచ్చేటువంటి శిక్షణ ద్వారా అన్ని వర్ణముల గురించి మనకు అవకాశం ఉండేటువంటి, అంటే అన్ని వర్ణముల గురించి తెలుసుకునేటువంటి అవకాశం అందరికీ కూడా కలుగుతుంది. So because we are in Kali Yuga, everything in Kali Yuga is not so easy to execute. ప్రత్యేకించి ఇది కలియుగం కాబట్టి ఏ కార్యం చేయాలన్నా కూడా అంత ఈజీగా అంత సాధారణంగా జరగదన్నమాట. But the day will come when we will have actually, in the same way that we are having initiated qualified brahmanas, we will also one day have individuals or devotees initiated as qualified kshatriyas and as qualified vaishyas. ప్రత్యేకించి మనందరికి కూడా మన యొక్క సంస్థ ద్వారా మనం బ్రాహ్మణులకి ఇనిషియేషన్ ఇస్తున్నాము. అదేవిధంగా ఒక రోజు కూడా వస్తుంది తప్పకుండా తొందరలోనే మంచి నిష్ణాతులైనటువంటి వైశ్యులకి, నిష్ణాతులైనటువంటి క్షత్రియులకు కూడా దీక్షనిచ్చేటువంటి వ్యవస్థ వస్తుందని చెప్పి అనుకుంటున్నాను. So your point is correct, that actually to factually establish the system of Varnashram, we need to also train up individuals as well, all the other sections of the Varnashrama system. ఇంతమంది ప్రభుజీ అన్నట్టు కూడా కేవలం బ్రాహ్మణులే కాకుండా ఇతర వర్ణాలను కూడా మనం చక్కని శిక్షణ ఇవ్వాలనేటువంటి అవసరం ఉంది తప్పకుండా. Any other questions? Yeah, one question from Mataji. Yes. I'm referring to your yesterday's lecture, and it's connected to this also, of course. Okay. Like yesterday, in one context, you said constitution is very important. And I was also thinking about our farm, which definitely down the line we will be settling here. And administration will be very important. So Yes. we need to have something to guide the whole activity. Yes. We need to have a mini constitution. Yes. Village constitution. But I'm not going to write it. I'm not the one who's going to write it. My reference was But yeah, go ahead. how we have Manusmriti for the first stage. For Kaliyuga we have Parashar Smriti. So can we use that as a guiding principle? Yes. మాతాజీ గారు అడుగుతున్నటువంటి ప్రశ్న ఏమిటంటే, నిన్న మహారాజు గారు ఇచ్చినటువంటి ప్రసంగంలో వారు చెప్పారు ఏమిటంటే, అలాగైతే కనుక ప్రతి దేశానికి ఒక రాజ్యాంగం ఉందో అదేవిధంగా ఇక్కడ ఈ యొక్క ఫార్మ్ కమిటీలో ఇప్పుడు మనం ఉంటున్నటువంటి నరసింహపల్లి వైదిక గ్రామంలో కూడా కొంతకాలం తర్వాత ఇక్కడ భక్తులందరూ కూడా నివసించేటువంటి అవకాశం ఉంది. సో ఎలాగైతే దేశానికి రాజ్యాంగం ఉందో అదే విధంగా మనకి మనుస్మృతులు పరాశర స్మృతులు అనేటువంటి ఉన్నాయో అదే విధంగా మన యొక్క ఈ వైదిక గ్రామానికి కూడా అలాంటి ఒక మాన్యువల్ కానీ అలాంటి ఒక గ్రంథం కానీ ఉండాలని చెప్పేసి ఉండాల్సిన అవసరం ఉందని అడుగుతున్నారు.
She said all that, huh? Giving your own purport. When we speak about, the Manusmriti and Jagyavalka, different Dharma Shastras, these have been written a long time back, and many things that we are less aware of has taken place in terms of, for example, changes that have been introduced in various shastras over the years. Some of these with malintention. ప్రత్యేకించి చాలా పూర్వకాలమనందు ధర్మశాస్త్రాలు మనుస్మృతి లాంటివి ఇత్యాది శాస్త్రాలన్నీ కూడా వారు లెక్కించడం జరిగింది. కానీ కాలక్రమేణా చాలా అనేకమైనటువంటి మార్పులు రావడం జరిగింది అనమాట. And that's one of the reasons, one of many reasons why just before independence here in India, in the context of the Constitution, there were different opinion, two camps, two opposing debating camps. అందుకే భారతదేశానికి స్వతంత్రం వచ్చేటువంటి కాలమున రెండు గ్రూపులుగా విభజింపబడి చర్చించడం జరిగిందనమాట. వారు వాగ్వాదాలు చేయడం జరిగిందనమాట. One of our scholars within ISKCON, who is no longer with us, His Grace Gopi Paranadana Prabhu, who was heading up Sanskrit department, who was part of the team translating the later portions of the Srimad Bhagavatam, 10th canto, 11th and 12th canto, and who was also heading up the Srimad Bhagavatam school, Vidyapitam in Govardhan. ప్రత్యేకించి మన అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంఘంలో చాలా ప్రధానమైనటువంటి వారు ఉన్నారు. వారి పేరు గోపి పరదన ప్రభు. వారు శ్రీమద్ భాగవత విద్యాపీఠం అనేటువంటి విద్యా వ్యవస్థను వారు నిర్మించడం జరిగింది. భాగవతం ఉన్నటువంటి 11-12 స్కందాలని వారు తర్జుమా చేయడం జరిగిందనమాట. So I think we all know Venugopal Prabhu, who is studying at present in Benares. He was the last devotee, Venugopal Prabhu, actually, to meet and speak with Gopi Paranandan Prabhu in Govardhan. ప్రత్యేకించి గోవర్ధన్ లో ఉంటారు. అప్పుడు వారు ఇప్పుడు లేరు మన మధ్యలో. అయితే మీ అందరికి కూడా తెలుసు వేణుగోపాల్ ప్రభు అని. వారు గోపి పరదన ప్రభుకి చివరిగా కలిశారనమాట వారు ఈ యొక్క లోకాన్ని వదిలి వెళ్లే ముందు. Because he had been corresponding with Gopi Paranadana Prabhu, and his desire and plan was to become a student in his Vidyapita. ప్రత్యేకించి వేణుగోపాల్ ప్రభు వారు ఆ యొక్క విద్యాపీఠంలో వారు విద్యాభ్యాసం చేయడం కోసం అని చెప్పేసి ప్రయత్నిస్తున్నారు అప్పుడు. So he was in Vrindavan actually doing his Bhakti Shastri, and then he decided to go to Govardhan and meet with him, which he did. And when he came back after meeting him in Govardhan, by the time he reached Vrindavan, Gopi Paranadana Prabhu had left his body actually. ప్రత్యేకించి వేణుగోపాల్ ప్రభు గారు అక్కడ భక్తి శాస్త్రి అభ్యసిస్తున్నటువంటి సమయంలో అక్కడ పక్కనే ఉన్నటువంటి గోవర్ధన్ లో గోపి పరదన ప్రభు ఉన్నారు. వారిని కలవడం కోసం అని చెప్పేసి వెళ్లారు. వారిని కలిసి తిరిగి వారు వస్తున్నటువంటి సమయానికి ఇంకా వారు బృందావనం చేరుకోక ముందే గోపి పరదన ప్రభు వారు ఈ దేహాన్ని వదిలివేశారన్నమాట. I'm mentioning this just to highlight that in that conversation, Gopi Paranadana Prabhu mentioned something very relevant to that discussion. ప్రత్యేకించి నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే కనుక గోపి పరమధన ప్రభు వారు చర్చించినటువంటి చివరి అంశం ఏతుందో అది మనకి ఇక్కడ చాలా చర్చించవలసినటువంటి మనం చర్చించిన దానికి చాలా కనెక్ట్ అయ్యింది అన్నమాట. Yeah, his point was that the Dharma Shastras, as we know them, they were written very long time back, and therefore for us in our present context and present day society, he was telling to Venugopal Prabhu that someone or a group of people will have to write down new Dharma Shastra, keeping the essential, teachings, but
making them relevant to our present day society. సో వారు చెప్తున్నటువంటి వారు చర్చించిన చివరి విశేషం ఏమిటంటే ఈ రోజు మనం తెలుస్తున్నటువంటి టాపిక్ కూడా అది వారు చెప్పినటువంటిది ఏమిటంటే కనుక ఏవైతే ధర్మశాస్త్రాలు అంటూ ఉన్నాయో మనకు మనుస్మృతి ఇత్యాది ధర్మశాస్త్రంలో చెప్పినటువంటి విషయాలన్నీ కూడా పూర్వకాలమైనందు లిఖించబడ్డాయి. కానీ ప్రస్తుత కాలంలో ఉన్నటువంటి మార్పుల ఆధారంగా మనమైనటువంటి కొంతమంది వ్యక్తులు కానీ కొంతమంది గ్రూప్ కానీ చక్కగా ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితికి అనుకూలంగా చక్కని ధర్మశాస్త్రాన్ని వారు లిఖించాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని చెప్పి వారు చెప్పారనమాట. That task is probably very similar to the one of writing a constitution. అలాది ఇప్పుడు మాత అయినటువంటి రాజ్యాంగం రాసేదానికి దగ్గరగా ఉందన్నమాట. But at some point something like this needs to take place, and that will be serving as a guideline for our different projects to apply the basic principles of Sanatana Dharma. ప్రత్యేకించి మాత జరిగినటువంటి ఆ యొక్క అలాంటి మాన్యువల్ ఏదైతే ఉందో అది అవసరము. తద్వారా ఇతర ప్రాజెక్ట్స్ ఎవరైనా చేయాలనుకున్నా కూడా దాన్ని మనం వాళ్ళు ప్రమాణికంగా స్వీకరించేటువంటి అవకాశం ఉంది. But it will help us more if we can have it will help us to write this kind of Dharma Shastra if we have more projects where devotees have different kinds of experience that they can share. ప్రత్యేకించి ఎప్పుడు సాధ్యమవుతుందంటే కనుక ఎవరైతే చాలా ఫార్మ్ కమ్యూనిటీస్ వచ్చి అందున్నటువంటి నిష్ణాతులైనటువంటి వారు వారికి సంబంధించినటువంటి అనుభవాలని కనుక వారు చెప్పగలిగినట్లయితే కనుక అది చాలా ఈజీ అవుతుంది అనమాట. So we hope that one day in a not too long distance that will happen. ప్రత్యేకించి చాలా సమయం పట్టదు, కొద్ది సమయంలోనే అది సాకారం అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంది. Any other? ఇంకేమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా? This kind of community is there in Gita Nagari Parius. Yes. And that has been there for quite some time, for 18 years, close to 18 years. So they can come out with some kind of constitution in that case? మాత అయినటువంటి ప్రశ్న ఏమిటంటే కనుక గీతానగరి బార్ అనేటువంటిది 18 సంవత్సరాల నుంచి ఉంది కదా, వారు ఏదైనా ఇలాంటి మాన్యువల్ ని తయారు చేయగలరని చెప్పి అడుగుతున్నారు. Well, not only we have that community, there are, as we know, other projects, and each of these projects, does have some kind of guidelines, and the idea is that there's a need for a group of devotees to gather all of these guidelines, and devotees who will be familiar also with the original Dharma Shastras, and then will be able to bring all of this together and present something that will be relevant for our day and age present situation. ప్రత్యేకించి గీతానగరి బారులో వారికి కొన్ని నియమాలు చక్కని నిబంధనలు అనేటువంటి ఉన్నాయి. అయితే ఒకరు ఎవరైనా కానీ ఆ నియమ నిబంధనలన్నింటినీ కూడా తెలుసుకుని ఇలా ధర్మశాస్త్రం కూడా తెలుసుకుని రెండింటిని సమన్వయ పరిస్థితి కనుక చక్కని గ్రంథం వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. But yeah, definitely any community that has been around for 15 or more years, they definitely can contribute to that. కానీ అదే 15 సంవత్సరాల పైచిలకు వారు ఈ యొక్క ప్రాజెక్ట్ లో ఉన్నారు కాబట్టి తప్పకుండా వారు దీంట్లో చాలా ప్రధానమైనటువంటి భూమిక పోషించేటువంటి అవకాశం ఉంది. Any other? Not that I'm aware of. ఎవరైనా దీని గురించి పనిచేస్తున్నారంటే మహారాజ్ వారు దానికి ప్రత్యేకించి తెలియదు ఇప్పటివరకు ఏంటని చెప్పాను. What is our time? 2:35. Yes. Okay. It's probably close to Prasadam time. ఇది ప్రసాద సమయం దగ్గర పడుతున్నట్టుంది. So if there's no more question, I think maybe we can break. ప్రశ్నలు ఏవైతే లేవైతే కనుక There is one more question. Yes, Guru Maharaj, like how to know the varnas who are already in the practicing their village life? How to know their gunas? Who is a Brahmana, he is a Kshatriya, or he is a Vaishya? ప్రత్యేకించి ప్రభుజీ ఇంకొక ప్రశ్న అడిగారు. మన యొక్క వర్ణాలను ఎలా తెలుసుకోవాలి, మన గుణాలను ఎలా తెలుసుకోవాలి, మనం బ్రాహ్మణని మనకి దాని మన వర్ణములు ఏంటి అనేటువంటి గుణములను మన యొక్క గుణములని ఎలా తెలుసుకోవాలి మనం అని అడుగుతున్నారు.
if you all come here at narsimhapally Vedic village and stay for some time, you will know what your Varna is. మీ యొక్క గుణమును తెలుసుకోవాలంటే కనుక మీరు నరసింహపల్లికి వచ్చి కొంత సమయాన్ని కనుక ఇక్కడ గడిపితే కనుక మీ యొక్క సహజంలో ఉన్న మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆ గుణం ఏదైతే ఉందో అది బయటకు తెలుస్తుంది. Otherwise, you will be involved in what is called armchair philosophy. లేదైతే కనుక కేవలం ఊహాజనితమైనటువంటి సిద్ధాంతంలో మీరు ఉంటారన్నమాట. Thank you, Maharaj. Okay, one last question. Present scenario, like especially I'm looking into the city scene. There, when it comes to mothers are choosing the time for delivery of their children. They're choosing the auspicious time and then going to the doctor. And there are so many crazy things happening. yes. We have those people in our congregation, and down the line they'll be moving also. So how do we ready their horoscope? How do we do the things? Like it's so complicated. The more we remain, what do you want to translate? మాతాజీ ఇంకొక ప్రశ్న అడిగారు ఏమిటంటే పట్టణాల్లో చాలా మంది మాతాజీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో లేదా ఆడవ మహిళలు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు మంచి ముహూర్తాన్ని చూసుకొని పిల్లలకి సిజేరియన్ చేయిస్తున్నారు అనమాట. కానీ అది సహజమైనటువంటిది కాదు. సో అలా జన్మించినటువంటి పిల్లల యొక్క జాతకాలు గాని అవన్నీ గాని ఎలా చూడాలి అని చెప్పేసి మాతాజీ అడుగుతున్నారు అనమాట. The longer we remain in the artificial modern day system, the further away we get from simple living and high thinking. ఎంత ఎక్కువగా అయితే కనుక మనము కృత్రిమమైనటువంటి సహజంగా కానటువంటి పట్టణ నేపథ్యం కనుక మనం కొనసాగించినట్టు కనుక మనము గ్రామీణ జీవనానికి లేదా సరళమైనటువంటి జీవనానికి అంత దూరంగా మనం ప్రయాణం చేసేటువంటి అవకాశం ఉంది. And that is why Srila Prabhupada mentioned that it will take a few generations. It will take a few generations for us to again become normal. ప్రభుపాదులు వారు చెప్పారు ఏమిటంటే ఇలా మనం చేసినటువంటి ప్రయాణాన్ని అది చాలా తరతరాలు పడుతుంది, కొన్ని తరాలు పడుతుంది, తిరిగి మన ఊర్ల వైపు గానీ గ్రామాల వైపు రావడానికి కొన్ని తరాలు పడుతుందని చెప్పేసి ప్రభుపాదులు వారు చెప్పారనమాట. We are very serious chronic cases. All of us. ఇది చాలా ప్రమాదకమైనటువంటి కేసులు అన్నట్టు మన అన్ని కూడా. And we need to be told and reminded of this. అందుకే మనకు ఎవరైనా ఒకరు జ్ఞప్తి చేస్తున్నారు అనమాట, అది మీరు పట్టణం వైపు కాదు పల్లెటూర్ల వైపు నడవండి అని చెప్పేసి. Otherwise it's like, people who are in, let's say, mental hospital, everyone thinks they're normal. లేకపోతే కనుక మెంటల్ హాస్పిటల్లో ఉందో అందరూ ఏమనుకుంటారంటే అందరూ మేము మామూలుగానే ఉన్నాం అనుకుంటారు, అందరూ పిచ్చివాళ్ళే అనమాట. When you walk out of the hospital, hey. హాస్పిటల్ నుంచి బయటకు వస్తే తెలియదు అనమాట ఎవరు పిచ్చివారు ఎవరు మంచివారు అని చెప్పేసి. So Kali Yuga, modern day urbanized way of life is like living in a mental hospital. పట్టణ జీవనం గాని లేదా పట్టణ ప్రాంతంలో జీవనం కొనసాగించడం అంటే మెంటల్ హాస్పిటల్ ఉన్నట్టు అనమాట. We're all mental cases. True. అందరూ కూడా పిచ్చివాళ్ళ కేసులు అనమాట, పట్టణ జీవనానికి బాగా అలవాటు పడినటువంటి వారు. And none of this will be possible unless we learn to chant the holy names nicely. అయితే గ్రామీణ వైపు మనం తిరిగి కొనసాగించాలంటే కనుక అది సాధ్యం కాదు, హరి యొక్క నామ స్మరణ చేత మాత్రమే అది సాధ్యమవుతుంది. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. We have 3 garlands to give away. First come, first serve. We have one servant, Maharaj, if he is there. Servant who takes care of the cows here. Lingam. Okay. A cow taker, Maharaj. He's there. Okay. Lingam. Yeah. Akkada. Lingam.